Naramdaman mo na ba ang napakabagat na bigat ese iyong kaluluwa na parang katahimikan na sumisigaw sa loob mo? Isang kadilaman na napakalalim na ninanako nito ang iyong pagsulok. Hinihigitin ang iyong dibdib at ginagawang nagalalangin ang iyong pananampalataya tulad ng isang kandila na malapit ng pumutak sa gitna ng bagyo. Marahil ay inisip ninyo sa inyong pinakamahirap na sandali kung talagang mabak ng banal na proteksyon ang engatang nagdarusa ng husto na nakdaraman labis na sakit na tilalubos na nag-isa. Dito, sa ating Latin America, ang sakit na ito ay higit pa sa isang konsepto. Ito ay tunay na bahay na nakatatak sa mga muka na minarkahan ang pakwala. Ang sakit na nagpipilit na huwag umalis. Ang kalankitan na dahang nabibalak. Ang takot sa hindi tiyak na inaharap. Ang kahingan, ang daw na ito, hubad at hila. Kay chumakatak sa pintuan ang halua isa. Sumisiga para asa isang hininga, para sa isang palatandan, para sa isang may aladat, at sa ganitong kalagayan ang magakogmang pagesa at pagesa. Ay lumita ang figura ay Padre Pio hindi, lamang isang panggalan kundi isang simbolo, isang tanglo na nagnininging sa gitna ang kadilaman. Isang daw na ang bahay, ay minarkahan ang palatandan, nakakanti laman ang maring nagdadala. Ang mga sagradong sugat, ang hindi nakikitang mga labanan laban sa Kasamaan. Isang malalam na koneksyon sa banal na lumalampas sa karanawang pag-unawa. Padre Pio ay hindi laman isang kwento ang Pananampalataya. Siya, ang sagisag ang pakikibaka sa pagitan ang liwanag, isang bahay na paknay na ang panalangin ay maring gumalo ang mabundak. At na mayroong isang kuwersa na nagpoprotekta sa magbibigay ang kanilang sarili mula sa puso. Ang gani, ano ang eksaktong nangyari nang ang kasamaan ang malupit, hindi nakikita. Ang Juni tunay na narlaning na ito ay tumingin kay Padre Pio? Ano ang nakakatakot at nagbabunyag na pangitain ang naranasan niya, nang harapan niya ang mapagpakumbang prayo na ito? Ano ang nakita ng Diablo na hindi man lang maisip ang mundo? Ito ang susi sa pag-unawa sa hindi may pag-alinlanganan na kapangyarihan. Ang pananampalataya at banal na proteksyon na nakapalibo sa pambiyaring taon, ito .ngayon. Inanyayahan kita na sumali sa akin si malalam na paglalakbay na ito, lampas sa mga hitsura. Sa misteryo kung saan ang supernatural ay nakakapekto sa pangaraw-raw. Na bahay, maglakad tayo sa mga bulwagan ang kaluluwa, kung saan nagaganap ang mga spiritual na labanan, at samasamang tuklasin kung ano ang natagpuan ang kadilaman ng tumiligito kay Padre Pio isang sandali na magpakailanman na nagpabago sa paniniwala nating possible. Handa ang iyong puso. Dahil ang maririnig mo ay lumampas sa karanawan, lumampas sa dao, at nagbabunyag ang muka ang liwanag, na sumasalangit kahit sa pinakamalilim na kadiay alayam sa bahay na pananampalataya in Latin America. Sa gitna ng mga bulong na panalangin at tahimik. Nalua, ang kwentong ito ay umalinggaf-gabalang isang sigaw and pag-asa. Isang panyaya paras ay ating layat na makahanap ng Lakas apang labanan. Maniwala at huwag kalimutan na kahit na sa pinakamalalan na kawalan ng pag-asa. Mayroong isang banal na kapangyarihan na nakikipaglaban para sa at indat sa isang malit na neon na matataguan sa mga burol ng Italia.
Pietrelcina, isinaling si Francesco Forgione, ang makikilala ng mundo, balang Padre Pio, ang kanyang pagkabata. A minarkahan hindi ng mabaluho, ang ganin isang pagiging simple na, sa sarili nato, isang matabang lupa para sa kabanalan. Mula, sa isang napakabating edad, ang batang si Francesco, ay nagpakita ng isang hindi pangkaraniwang pagkahilig para sa sagrado. Isang koneksyon sa banal, na lumampas sa kawalang muwang ang kanyang ilang tayon. Ang kanyang magilang, hanggang magsasaka, na may matatag, at tunay na pananampalataya, ay nagmamasid ng may pagalang sa hilig ng kanilang anak na Manalangin. Hindi alam na nilanang nila ang lupa, kung saan mamimilak ang isang kuno, ng walang kapantay na kabanalan. Lumaki si Francesco, sa isang kapaligiran kung saan ang presensya ng Diyos ay kasing hawakan, and pangaraw na tinabe, na nagpapalasig sa kaluluwa, and nagpapalakas sa Espiritu, sa gitna ng material na kaharapan. Ingani ang paglalakbay ay Francesco, ay hindi maging landas ang katahimikan at pagmumuni-muni na panalangin lamang. Mulas kanyang kabataan, siya ay binigyang biyaya, ng mga pangitain, ng mga paghahayag na tumatagos sa kanyang katotohanan, at kolonan sa tinatawag niyang hindi nakikitang napakikibaka. Ang mga ito ay hindi lamang fantasya, ng isang batang isip. Ang mga ito ay tunay na pakikipagpo sa supernatural. Ang mga pag-away na naganda sa kanya, nang hindi niya alam ang sukit, para sa napakalaking misyon na ipakakatawala sa kanya. Ang mga uning palatandan ng kanyang direktang paghaharap sa mga puwersa ng Kasamaan, ay nagsimilang magpakita ng kanilang sarili, habang nasa seminaryo parwin, kung saan nakakaranas na siya, kanjim gabagihirap at tukso na magpaporang sa sinamang. Ordinaryong kaluluwa, ang kanyang mga formator, kung minsan ay nalalito, ang guni palaging kinikalala, kang katalasayan ang kanyang kaluluwa, ang pagiging tunay ang kanyang pananampalataya, ay napagtanto na si Francesco ay hindi isang ordinaryong binata, ang gani isang tawang pinali, minarkahan, para sa isang layanin na umalinggafanga sa loob ng maraming sig olo. Si Padre Pio, pagkatapos ng kanyang ordination, ay mabilis na nakalala hindi lamang para sa kanyang matinding bahay na panalangin, kundi para sa kanyang mga pamiyaring kalug, pagpagaling, bilocation, pagbabasa ng mga kalua at higit sa layat, para sa kanyang walang pagad na pakikibaka kalaban sa kadiliman. Nakita niya ang kanyang sarili, hindi balang isang gao sa kapyapan, inguni balang isang kawal ay Kristo, at ang kanyang pagtatapat para sa kanya. Ay isang larangan ng dignan kung saan ang mga kaluluwa ay inalitis mula sa mga kami ang jaksalinan. Isa-isa. Ang kanyang gunya pakikibaka ay hindi lamang label sa mga tukso ng daw, kundi laban sa mga hakbo ng mga demonyo na nagpapakita. Nakikita at hindi nakikita na naghahangad na ilihis ang mga mananampalataya mula sa landas ng kalitasan. Nanawan niya nang may malupit na kalanawan na ang Diablo ay isang kaidanan, isang aktabong puwersa sa mundo, at ang kanyang misyon ay palayan ang kaluluwa mula sa kanilang mapangiping PAM-ATOK. Sa buong bahay niya, hindi mabalang na. Ang kapatado ang lumitaw, na nagabi ng isang bahay na alamat sa palagid na ay Padre Pio. Isinalazi ng mga daw, ang kababalagin na nakapalibo sa kanya. Ang mga makalanjit na pabango na nagmumula sa kanyang membershugit.
Ang hindi may paliwanag na pagpagaling na sumalangit sa gamit. At ang mga physical na pag-take na dinanas niya na nagiwana sa kanya ng peklat, ingani hindi kailan na natalo. Ingani marahil ang panakakahanga-hanga at mahaywaga ay ang kanyang direktang pakikipaglaban sa Diablo. Hindi ito isang simbolakang pakikibaka, kundi mga tunay na confrontation, kung saan ang mga puwersa ng kadiliman ay nagpakita ang kanilang sarili sa kanilang dalasay na galit upang sabakong ilahis si Padre Pio mula sa kanyang misiyan, upang pahirapan siya at, sa huli, upang pabagsakin siya. Ito ay isang patuloy na duel, isang spiritual na digmaan na inilansad sa likid ng mga eksena ng kadadahanan. At si Padre Pio ang general ni Cristo, si hindi nakikita ang gani visceral na labanan na ito. Kaluluwa ng Latin America, naman, ay nagdadala ng malalam na pag-unawa sa hindi nakikitang labanan na ito. Naniniwala kami sa pamamagitan ng mga banal sa nakapagpagaling na kapangyarihan ng Panalangin at sa hindi may kakala na pagkakaroon ng Kasamaan. Para sa amin, hindi ito isang abstract na konsepto ng teoloya. Ito ay isang nadamay na buhay na kadatahanan na nagpakita ng sarili sa ating bahay sa hindi mabaling na parang. Ayon ang dahilan kung bakit ang mga kwento ni Padre Pio o malinggafangal ng malams sa ating mga puso. Dahil pinatutunayan nila kung ano ang nanawan na natin, na ang mundo ay hindi lamang kung ano ang nakikita natin, kundi pati na rin kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang pinaniniwalaan natin, kung ano ang nararanasan natin sa ating kaluluwa. At sa ganitong kalagayan ang hindi natatinag na pananampalataya at patuloy na pakikibaka sinimulan nating sulyap nang may mabigat na puso at panibagong pag-asa kung ano talaga ang nangyari sa paghaharap na ayon sa pagitan ni Padre Pio at ng pinakmalilim na kadiliman. Ang labanan para kay Padre Pio ay hindi isang pagpapilian, kundi isang brutal na pagpaparo, isang sentensya na ipinaro ng mismong gahakbo ng impyerno. Ang mga puwersa ng kadiliman na ang tanging layanin ay ilayo ang sangkatahan mula sa liwanag ng Diyos ay nakakita sa kanya ang isang walang iliran na banta, isang nakabubilag at nagnininggas na tanglo ang kabanalan. Ang kanyang kadalasayan, ang kanyang walang sawang debasyan at higit sa layat ang kalub ang stigmata, ang mga subit ni Cristo na nakalaimbag sa kanyang katawang dawe, isang bahay na patatu sa banal na kapangyarihan, isang bagay na hindi kayang tizin ng Diablo, sa kanyang walang hanggang pagmamatas at put. Ang paghaharap na ito ay hindi lamang physical. Ito ay isang labanan para sa kaluluwa, para sa mismong pananampalataya ng mga tao, para sa diwa and liliwanag sa isang mundo na kung minsan ay pananggaganan ng los halatang kadiliman. Ang Diablo, sa kanyang bulag na pagmamatas, ay nakakita kay Padre Pio ng Salamin ay Cristo mismo, at ang tanawin na ito ay hindi makiyanan. Isang palaging pagpahirap para sa kanyang masamang kalakasan. Ang pangunahing dahilan ng spiritual na pakikibakang ito ang sariling misyon ni Padre Pio, ang kalatasan ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng TNT Compisal, pinalayan niya ang hindi mabaling na mga makasalanan mula sa nakakapagod na pamatak ng kasalanan na nakipagsundo sa kanila sa Diyos
say ising gawa injiawa injios. Ang bawat kaluluwa na nilitis ay ising unggol na pagkatalo para sa mga puwersa ng Kasamaan. At si Padre Pio, esa kanyang walang pagid na dedikasyon at ising spiritual. Na pananaw na tala nagmimula esa langit mismo, ay ising hindi mapaglabanan na balakid. Ang mga tukso na ipinikita esa kanya ng Diablo ay sophisticado, ay dinisenyo apang sirain ang kanyang Pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, at ang kanyang pagtitiyaga sa Panalangin. Ipinikita nila ang kanilang sarili sa nakababahaling. Mga panaginip na nagnako ng kanyang kapayapaan, sa nga tinig na nagadyak sa kanya, sa kawalan ng paggisa at pag-imiksik. Sa mga pangitain ng mga demonyo na matik sa panya sa pisiko na nagahangad na sarain hindi lamang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang sariling kalubin, ang maliwanag na patado ang kanyang mga kapatid na prail, at mga tong nakatira malapit sa kanya. Ay nagsasalazi ang marahas na padatik na dinanas ay Padre Pio. Ang mga ito ay hindi lamang ang karamdamans ay pag-isip. Ang mga ito ay tunay malupit na pagsalaki na nagdiwan ang gakikin siyang marka sa kanyang marupak na katawan. Ang mga upuan ay itinapin sa kanyang silid. Ang mga kulog ay umulingafngo sa mga dingding kumbento. Ang mga demonyong unggol at tawa ay napuno ng gabi na nagahangad na agwansiya and pakshalong at kapiyapan. Si Padre Pio sa kanyang malalam na pagpakumbaba ay hindi kailanman ipinagmalaki ang mga labanan na ito. As kabalitaran, tinanggap niya ang mga ito as a pagbibitu ng ising santo. Na nakikita ang mga ito walang ising hindi mapag-uulay na bahagi ng kanyang misyon. Ising presayo na babayaran para sa kalatasan ng mga kaluluwa. Alam niya nang may kalanawan na ang pananampalataya lamang ang nagbibigay na ang pagdurusa. Kapag inihandig sa Diyos, ay may napakalawak na kapangyarihang pagtubos at itinapin niya ang kanyang sarili sa pakikibaka na ito nang may hindi natitinig. Nakatapangan ang ising tunay na call ay Kristo. Tatu ang paghihirap ay Padre Pio at malalim ang kanyang sakit kung minsan ay nabibalak. Hindi siya ligtas sa mabipagsubok. Sa kabalitaran, tilanakit nito ang mga ito tulad ng ising banal na magnet. Anduni si jitna ingi layat ang paghihirap at sakit na ito. Ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman nag-alanlangan, hindi kailanman yumuko. Kumapit siya sa cross, sa Birhing Maria, at sa Eucharistia, walang kanyang tangan kanlangan, ang kanyang ligtas na kanlangan sa jitna in bagyo. Ang mga labanan na ito ay ising mahalagang bahagi ng kanyang apostolado. Ising bahay na pagpapita na ang spiritual na pakikidigma ay ising halatang katatahanan at na ang pananampalataya ay nating pangunahing sandata ising hindi natitinig na kalasag laban na sa mga puwersa ng Kasamaan. Si Padre Pio ay Buhay na patunay na ang biyaya ng Diyos ay walang hangin na mas dikila kaysa sa anyamang pagsalaki ng demonyo. At ang patuloy na panalangin ay ising hindi matatagos na kuta para sa mga sensibilid ng mga mamamayang Latin Americano na nagdadala sa kanilang kaluluwa ng visceral na pag-unawa sa spiritual na dimension hindi pag-aaral. Ang mga salanggatin na ito na Padre Pio ay hindi lamang malayong kuwento, kundi malalim na pagpapachine ng kanyang sariling karanasan. Marami sa edin
ese ating gasandali in pinakamalaking kahinon, ang nadarama ang presensya ng Kasamaan, ang tukso na matake sa atin, ang pagalangan na nakakasira sa kaluluwa. Ang kuwento ni Padre Pio ay nagbibigay aliw sa atin. Dahil ipinapakita nito sa atin na hindi tayo nagisa sa labanan na ito at na ang banal na proteksyon ay tunay. At tibo, kahit na hindi natin ito nararamdaman sa ating makalupang pandama, ay tinuturo niya sa atin na ang pagtayaga sa panalangin at lubos na pagdayawala sa Diyos ang susi sa tagumpay. Laban sa pinakamalilan na ka-dilim endat at sa jitnan gi poipo na ito ang pagpagutik at pagdurusa. Kung saan ang katawan at kaluluwa ay patuloy na sinasubak hanggang sa hangganan na ang Diablo sa julag na galit at walang pigil na pagmamatas ay nagtapos sa paglabunyag ang higit pa kaysa sa gusto niya tungkol sa diwa in the natakamang prayo na ayon. Sapagkat sa pagkabilag nito sa put, hindi mahulan in chikadilaman kung ano talaga in kinakatawan ni Padre Pio, kung ano siya sa paningin ng Diyos. Ang bahay ni Padre Pio ay hindi limitado sa kanyang ipiko at naksikang pakikipaglaban sa Diablo. Siya ay isang masalimuot na tapaserya na hinabi ang gasinilid ang maulam na pananampalataya ang kawalan ang iba ang isang pagdarusa na lumampas sa physical at higit sa layat ang isang hindi natitinag na pag-ibig para sa Diyos at para sa bawat isa sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Apang manawan kung ano ang nakita ang demonyo at kung bakit siya natakat sa tanawin na ito. Kailangan nating pag-aralan ang subplot at pagjing komplikado na humabog sa pag-aral ang pamihirang tong ito. Habang inihahayag nito ang alam, ang kanyang koneksyon sa banal at hindi nakakang spiritual na urso na taglay niya. Isa sa pinakamahalagang subplot sa Buhay ay Padre Pio ang Buhay na misteryo ang stigmata. Ang sugat na ito na Kristo na supernatural na nakalambag sa kanyang katawan ay sabay-sabay na isang nasa salat na tanda ang kanyang metallic na pakikipagisa sa pagdarusa ang panjanun at isang patuloy na pinagmimilan ang pagdarusa. Kontrobersiya. Direktang inunay nila siyas as a sakripisyo na Jesus na binago siya sa isang bahay na ipinako sa cross, isang masikit at banal na imay. Gayunpaman, ang palatandan na ito ay nakakuha din ang pansin in magalangan na doctor ang scientifico. Na nagahanap ang makatwaring paliwanag at kahit na manga-authorized ang simbahan na kung minsanay sa nabukan na sayran ang pagiging tunay ang kababalagan sa pamamagitan ang pagpapataw ang magapagihigpit dito. Para sa Mananampalataya, gayunpaman, ang stigmata ay hindi may pag-alanlandanan na patanay ang kibanalan ni Padre Pio. Isang himala na napitibay sa kanyang misyon at nagbigay inspiration sa isang mas maulam na pananampalataya. Ang magi. Ito ay isang masakit na pasanin. Oo, ang gani din ang isang amapa na daluin ang biyaya at isang hindi may kakaila na patatu sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa katawang dao. Asterisk and isa pang mahalagang subplot. Isang tunay na halaji ng kanyang misyon ay ang kanyang walang pagit na ministeryo sa confessional. Si Padre Pio ay gumugal ng maraming oras, araw-araw, nakikinig sa magpagtatabit
Nagalak and G spiritual na patnabe, na may karunungan, na tila nagmimila sa idas. Nagbibigay ng kapatawaran, and nagdetagwid ng isang pagbagaling na una at higit. Say layat ng kaluluwa. Ang kanyang paganawa ay supernatural. Halos nakakatakot. Binasa niya ang mga kaluluwa. Natuklasan ang na nakatagong kasalanan na halos, hindi nangahas na bikasin, and yung nagsasisi. At nagalakan si tumpak na payo, na radical na nagbago ang buhay. Ang confessional, para sa kanya, ay isang santuario ng spiritual na pagpagaling. Isang lugar kung saan awa ang dies ay ipinakita sa isang palpable na parang sa pamamagitan ng kanyang figura. Hindi mabaling na mga kuwento ang radical na pagbabalik loob at ang mga kaluluwa na napalaya mula sa mabigat na bigat ang gasolin eto. At dito mismo sinabukan ng Diablo sa kanyang pinakamatinding galit na kumilos. Sa pakiting bawat pagtapade isang ligtas na kaluluwa, isang malyal hating tagampay ang liwanag, laban sa kadilaman. Asterisk. Hindi rin natin maring bailwalain ang masakit na subplot ang mga pag-usig at hindi pagkakanawan na kinakaharap kanay Padre Pio say, ang bahay niya. Siya ang target in the malong batayang paninarang puri, malupit na paninarang puri, at mga paghihigpit na ipinapato, kung minsan, ang hierarchy ang simbahan mismo. May mga panahon na ipinababal sa kanya na magdawang ng misa sa publiko at makinig. Ang mga pagtatapit na nagjalata sa kanya ang matinding pagdarusa, isang tunay na panloob na pagpapako sa cross. Gayunman, tinanggap niya ang layat ng may kababang loob at pagsanad na nagbigay inspiration na nakikita sa mga pagsubak na ito, ang isang pagkakatan apang mas may pag-isa ang kanyang sarili sa pasaan inay Kristo. Ang kanyang hindi may datinig na pagtadyaga at pagbibito sa harap ang paghihirap isang malakas na patnay ang kanyang hindi naditinig na pananampalataya. Hindi siya kailanman nakapaglaban sa mga peratong. Siya ay nanalangin lamang at nagdawala na may pananampalataya na parang bata sa banal na providence. Ang pagdetayo ang relief of suffering house as a turn, isang kapansan-pansan na subplot na nagpapakita ang sukit ang kanyang pag-abig sa kapwa. Sa gitna ang paggawasik ang kalawang digmang pandagig. Nagkaroon ang pangitain si Padre Pio naman Tayo ang isang ospital para ang sa anggam sakit ang nangangailangan. Isang gawing kawanggawa na medjing tanglo ang pag-asa at kagalingan sa mundong. Gamuho. Sa kabilan napakalaking paghihirap, kaharapan at kakulangan ang mga mapakukanan na gawa niya. Sa pamamagitan ang labas na biyaya ang Diyos at ang inspiradong kagandahang loob ang pananampalataya. Nabaguin ang pangarap na ito sa isang dakilang kadadahanan. Ang relief of suffering house ay naging sentro ang kahasayan sa medisina at isang bahay na simbolo ng paggawing Kristiyano sa pagkilos. Na nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang limitado sa panalangin at pagmumuni-muni, ingani ipinapakita rin sa konkretong pag-ibig sa kapwa sa dedikasyon sa iba. Ang layat ng mga komplikadong ito ay magakogne sa bahay ay Padre Pio na bumubo ang isang mayamang mosaic ang kabanalan, pagtubos na pagdarusa at walang pag-imbat na paglilingkod. Ipanakita nila ang kanyang malam na pagsuko sa Diyos. Kanyang pagsunod sa simbahan at ang kanyang walang kandasayang pagmamahal sa sangkatuhan, isang pag-ibig na nagnila sa mismong puso na Kristo. Ang bawat isa
Ese mga subplot na yato a. Isang punto ng hindi makakaila na lakas para ese kanya. Inguni. Isang punto din ng inis at galit para sa demonyo. Nakita ng kasamaan hindi lamang isang banal na daw, kundi isang hindi mapigilan na puwersa. Hindi liwanag at pag-ibig sa kapwa. Isang figura na nagkatawang daw isang mga patpalaga ng evangelyo sa kanilang kabuuan. Isang banta sa kanilang kaharian. Ng kadilaman. Nabo na natin ang mahalagang punto. Ang puso ng misteryo na itinakda nating ibanyag. Isang sandali na umalinggafanga sa kailaliman ng kaluluwa in bawat Pananampalataya. Matapos ang napakaraming walang humpay na pag-atik, napakaraming pagdatengka na sirain ang Pananampalataya at walang sawang misyon in Padre Pio, ang mga piwersa ng kadilaman. Sa kanilang bulag na pagmamatas at pagmamatas ng milenyo ay nakagawa. Ng isang nakamatay na pagkakamali. Isang paglabag sa kanilang sariling kadilaman. Nagkaroon ng isang sandali, isang tayak at nakakatakot na punto ng pagbabago. Nanging demonyo na hinihimak ng hindi mapagil na galit at ang imposibilidad na tawanan ang mapagkakamba at matiyagang prayo ay napilitang harapan hindi lamang. Ang kanyang hindi natitinig na pananampalataya, kundi ang mismong kakanyahan ng kanyang kaluluwa. At ang nakita niya sa sandaling ayon ay isang bagay na nagiwan sa kanya ng takot. Paralisado sa kanyang put. Ang maliwanag na mga salasay ay Padre Pio mismo at ang kanyang pinakamalapit na mga kasamaan. Yung nakasaksi sa kanyang kabanalan. At sa kanyang mga pakikipaglaban ng malapitan, ay naglarawan ng mga sandali kung kailan kang diablo. Kasi isang pag-atik ng hindi mapagil na galit, ay nagpakita ng kanyang sarili ng mas malinaw, na nagahangad na ganap na sirain siya. Sa isa sa magpakakatong ito, sa panahon ng isang particular na marahas at desperado na pag-atik, ang diablo ay napapilitang direktang makapag-uusap sa kaluluwa ng Padre Pio. Marahil sa pamamagitan ng isang banal na utos na nagtulak sa kanya. Na gawin ito, marahil dahil sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan na monawan ang nakasisila na kumabalat sa kanya. Ang sumunod ay isang nakakatakot na sulyap sa kadilaman. Isang tanawin na nagpapanginig sa kanila sa kanilang mga pandasyon. Ang nakita ng diablo na nituan. Niya ang kanyang maruming tingin kay Padre Pio ay hindi lamang isang daw, isang matandang. Prayo na may magikong stigmata. Nakita niya ang isang bagay na walang hanggan na mas malakas. Isang bagay na nagpapanginig sa kanya, sa kanyang sariling kailaliman na kadilaman. Isang bagay na nagpatalakad sa kanya sa takot. Nakita niya ang buhay na imay anay Kristo. Hindi sa simboliko o metaphorical na kahulugan, kundi balang tunay na presensya. Na ipinakita sa dalase at melano na kaluluwa anay Padre Pio. Nakita ang diablo ang kababang loob anay Jesus, ang radical. Na pagsina Jesus, ang masagasig na pag-ibig kay Jesus na nagapoy sa puso ng prayo. Nakita niya ang walang kandasayang pagmamahal anay Padre Pio sa Diyos at sa bawat isa sa kanyang kakatid. Isang pag-ibig na napakadalase, napakatindi, at walang pagamaksare na sumasalaman sa banal na pag-ibig mismo sa kabuuan nito. Niya ang dinasisaring kawalang muwang ng isang kaluluwa na sa kabila ng layat ng mga pagsubak, layat ng pagdurusa at layat ng mabtasag ng demonyo.
Ay hindi kailanman pinahintulutan, ang sarili na mahawahan ng kasalanan, hindi kailanman. Nagpadala sa tukso. Nakita niya, ang hindi natitinig na pananampalataya, na nagtulak kay Padre Pio sa bawat sandali, ng kanyang bahay. Isang pananampalatayang, hindi nagalalangan sa harap, ng anyumang paghihirap, na lubos na nagtitiwala, bulag sa banal na providence. Para sa diablo, na kumakain ng walang pidgol na pagmamatas, nakakapagad na kawalan ng pag-asa, at kawalan ng pananampalataya. Ang kadalasan na ito ay isang nakamatay na lason, isang hindi matiz na liwanag, na binilag siya at sinanog siya. Hanggang sa kaniyang kabituran, nakita ng diablo ang lubos na pagsuko ng Padre Pio sa banal na kaluban Diyos. Nakita niya ang isang tao na naging wala, na ganap na piniwalang bisa ang kanyang sarili, apang si Kristo ay maging layat sa kanyang bahay, ang sentro ng kanyang pag-aral. Ang kabuwang pagtangi sa sarili, ang kapultong pagsuko na ito sa kabanalan, ay isang bagay na hindi kailanman manawan ng diablo, sa kanyang original na pag-imeksik laban sa lumika, lalo na ang pagdatis. Para sa kanya, ang rurak ng pag-aral, ay ang pagsaway, ang pagpatibay ng sarili sa kapansalan ng Diyos. Ang pagkakayo kay Padre Pio sa pagpapawalang bisa ng kakuan. Paper sa banal na kaluban ay palaging palala ng kanyang sariling pagkahulag. Isang hindi matiz na pagpahirap na tumapak sa kanya. Nakita niya ang napakalakas na puwersa, ang patuloy na pagdarasal, ang walang pagod na debasyan na itinatago ng Padre Pio sa kanyang puso sa bawat paghinga. Ang bawat panalangin na binubalong, bawat rosaryo na binibigkas, bawat misa na ipinadarawing ng kanyang mga kamay ay isang tumpak and makapangyarihan dagok laban sa kaharian ng kadiliman. Nakita ng diablo kay Padre Pio ang isang direktang daluyan patungo sa banal na biyaya. Isang portal kung saan binaha ang liwanag ng Diyos ang mundo at analitis ang hindi mabaling na mga kaluluwa mula sa kanyang kapangyarihan. At ito ang pinaka-ikinatakat niya, ang pinaknaginginig sa kanya, ang kakayaan ng Padre Pio na kumilos balang bahay, makapangyariang kasangkapan ng banal na kaligtayan sandat sa panandalian, ang guni walang hanggang sandaling ito. Nakita ang demonyo hindi lamang ang isang mabagat na kalaban, kundi isang malano na pagmuminimuni ng kanyang sariling pagdurag na pagkatalo. Nakita niya kay Padre Pio ang hindi may pag-alinlanganan na tagumpay ang pag-ibig laban sa put, ang nagnininging na liwanag laban sa pinakamalilim na kadiliman, ang pagtubos na pagsanad sa pag-iinadzik na nadibigsik. Ito ay isang tanawin na nagpakamba sa kanya ng husto, na nagpalit sa kanya sa takot at kawalan ng pag-asa. Sapagkat ang pag-arap sa kabanalan ng galaki ay apang harapan ang mismong diwa ng Diyos. Isang bagay na siya sa pamamagitan ng kanyang isinamba na kalikasan ay hindi kayang labanan, hindi kayang tiisin. Ito ang punto ng pagbabago, isang sandali ng paghahayag hindi lamang para sa diablo, kundi para ay ating layat na nagahangad na manawan ang napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya, awa ng Diyos, ang paghahayag ang diablo. Kay Padre Pio ay hindi isang nakahiwalay na kanapan, isang kidlat sa azul na kalangidan. Ang mga kahihinat na nito
A umalingafga sa bong bahay ng praelit cumulat. Nang denied sa bong mundo. Magpakalan man na humuhubog sa mga pananaw ng mga dao tungkol sa kanyang kabanalan. At ang matatalo na kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga reaksyon ay magkakaiba, tulad ng bahay mismo, mula sa mga magpaganga at halos parang bata, na pagpapatagan hanggang sa pag-alalangin at hindi pagkakarnawan. Ang gani, hindi makakaila na ang figura ni Padre Pio ay naging mas dakila. Isang bahay at walang hanggang simbolo ng tagumpay, ng mabuti, label sa Kasamaan, ng liwanag, laban sa kadilaman. Para kay Padre Pio mismo, ang pagitang ito ng diablo, nakakatakot. Para sa masamang nalalang kabalinsyonan, isang pasanin at isang nabangalaking kaparmesian ng kanyang misyon. Siya, na namuhay na sa isang patuloy na espiritual na labanan, ay may hindi negatinig na katiyakan na siya ay nasa tamang landas, na ang kanyang pakikibaka ay hindi walang kabuluhan, kundi isang banal na layanin. Ang mga pagsalong ng mga demonyo. Habang patuloy na nagpapahirap sa kanya, marahil ay naging mas mahina, hindi ginawang epektibo. Sapagkat napilitan ang kadilaman na kilanan ang hindi may pag-alanganan na katalisayan ang kaluluwa ni Padre Pio at ang banal na kapangyarihan na nagpoprotekta sa kanya tulad ng isang kalasag. Ini ang eksperyensya nagpahilaram pahanaya pakamapansin ang aya bug os ng pagsalig hadiyos ang ginanaya ware kakapoy NGA dedikasyon hapa ampo. Alam niya nang may katiyakan ng mga banal na hindi sa pamamagitan ng kanyang saraling. Lakas kundi sa pamamagitan ng banal na biyaya na nagtay sa kanya na nagawa niyang labanan at lupasin. Ang mga epekto ng demonyong pagkatalo na ito ay nadamas ibat abang heron. Na umalingafanga sa mga sulak ng mundo ng katoliko. Paras mga mananampalataya. Ang mga kwento ng pakikibaka ni Padre Pio as a diablo ay naging mas nagbibigay inspiration, mas maliwanag, mas tatu. Panatibay nila ang hindi natitinig na pananiwala as a pagkakaroon ng Kasamaan. Oo. Kundi padi na rin sa ganap na kataas-tasan ng kapangyarihan ng Diyos, at isa'y likas na kakayahan ng pananampalataya na mapagtagumpayan ang anyamang paghihirap. Gano, man kadilim. Ang mga patado ang mga tong napalaya mula, sa masama sa pamamagitan ng Padre Pio ay tumaas ng malaki, na nagpapatabay sa kanyang reputation. Alang ising makapanggaraing exorcist at ising epektibong tagapamagitan laban na sa mga puwersa. Ng kadilaman. Ang pagtay sula sa kanyang banal na proteksyon ay naging ising matabay na halaji para sa maraming mga deboto. Ising angla sa gitna ng mga bagyo ng bahay, tulad ng layat ng gawain ng Diyos sa lupa. Mayroon ding mga reaksyon ng pag-alanganan. At hindi pagkakanawan na nagmula sa katwiran, hindi sa puso. Hindi layad ay maring tanggapan ang katatahanan ng ang lohika-defying spiritual na phenomena. Para sa alan, ang mga kwento ng mga pagdatik ng demonyo, mga fantasy lamang. O bangga ng mangkahi, ang ising may influensya ang isip. Ang walang hanggang dichotomy sa pagitan ng pananampalataya at katwiran ay palaging kasama sa bahay ng Padre Pio. Ang gani para sa karamihan ng mga dao, lalo na sa ating Latin America. Kung saan ang spiritual ide kasing palpable ng hangin na ating nalalanghap. Ang mga karanasan ng Padre Pio
isa pang hindi may kakila na patine and katikalan ng Dios. At ang kakayahan ng kanyang sento na mamagitan sa enggalan ng nagdarusa na sangkatahan. Ang mga kahinatnan na ito na naganap sa paglapaz ng mga tayon ay humabog sa figura ni Padre Pio na binago siya sa isang tanglo ng pag-asa na nagnaninging hanggang ngayon. Isang bahay na halimbawa ng spiritual na paglaban. Ang kanyang bahay ay naging isang bahay na patado na kahit na sa'y pinakamatinding labanan, asa'y nasandaling ayon na ang kaluluwa ay tila nanghihina. Ang Pananampalataya, panalangin at pagpakambaba ay hindi matatalo na mga sandata na may kakayang buhayin ang mga pader ang kadalaman. At ito ay para sa kadahalanang ito, para sa hindi may kakailan na katotohanan ito, na kahit ngayon. Ang kaniyang figura ay patuloy na nagbibigay inspirations sa milyon-milyon na puso na nauha sa kapayapan. Ang ipalala sa atin na ang banal. Na proteksyon ay palaging nasa ating abot kaing. Kailangan lang nating makaroon ng pananampalataya at pagtatawa. Ang kanyang tagumpay laban sa kadalaman ay umalinggafnga sa bawat kaluluwa na nagahanap ng kapayapan at kagalingan. Isang himno ng pag-asa para sa ating lahat. Ang bahay ay Padre Pio ay hindi natapos sa pagbabago ang kakilakilabot na confrontation na ayon sa kabalitaran. Ang nakita ng Diablo ay nagmamarka ng sinila ng isang mas malum na yugto ng kanyang spiritual na pagdag at ng isang paglago na nagdala sa kanya sa kahidasan ng kabanalan. Ang paghahayag na ayon, nakakatakot man sa kadalaman, ay nagsilbi upang makabuo ng isang dao na mas banal, mas mapakakumba, at mas ganap na sumuko sa banal na kuluban. Ang kanyang panloob na harden, ang kanyang kaluluwa ay namumulak sa jitna ng pinakamasakit na pagsubok na binabago ang bawat pagdarusa sa isang pag-akit sa kabanalan. Isang hagdan pachungo sa langit. Ang pagtagumpayan ay Padre Pio ay hindi lamang sa malakas na tagumpay laban sa mga piwersa ng Kasamaan. Kundi sa peran ang paggamit niya ang tagumpay na ito upang mapabuti ang kanyang sariling kaluluwa upang linisin. Ito nang higit pa. Nanawan niya sa karunungan ng mga banal na ang mga pagatik ng demonyo bagamat masakit at nakakapagod ay isang anyo din ng paglilinis, ang pagsubok at pagpalakas ng pananampalataya hanggang sa hangganan. Ang bawat pagatik ng kaway ay isang mahalagang pagkakataon na kumapit ng mas malapit sa Diyos upang baguhin ang kanyang dinagdag na pagsirig sa proteksyon ng Diyos. Ang kanyang katatagan ay kapansin-pansin ang kanyang kakayang going. Springboard para sa spiritual na paglago ang paghihirap ay isang bagay na nagbigay inspiration at nagbibigay inspiration ka rin sa milyon-milyon ang kanyang spiritual na paglago ay ipinakita sa maraming parent tulad ng mga ilag na dumadaloy. Dagat. Ang lalim ng kanyang panalangin ay tumindi pa na naging isang mas metallic. Halos halatang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kanyang kababang loob ay binibiging din araw-araw. Hindi niya kailanman itinerary ang kanyang sarili na espesyal o karapat-dapat. Baka sa isang kasangkapan lamang sa mga kamay ng panjanun, isang napagpakumbang kasangkapan. Ang kanyang pag-ibig sa iba ay panalawak, tulad ng ebidensya,
NG Pagdateo, at Padpanatili, and Granding Suffering Relief House. Ising gawain na patuloy na nakikinabang, and nagpapagaling sa libulabong daw, hanggang ngayon. Siya ay naging tanglo. NG Habak, tinatanggaping layat, nang walang pakakaba and lahi o kalagayan. Na may pag-ibig na sumasalamin sa sariling pag-ibig ay Kristo sa kabuuan nito, Padre Pio, pagkatapos NG paghaharap sa Diablo. Ay mas malo na nanawan ang walang savong katotohanan NG spiritual na pakakipaglaban, het, ang kagit na pangangailangan, na bigyan ang mananampalatayan, NG magasandata, NG Pananampalataya, habing inihanda NG isang general ang kanyang sundalo. Pinating niya, ang kanyang panganggro is a dakilang kahalagan ang walang humpay na panalangin. Ang sakramento NG Compisal, bilang isang paliguan NG paglalinis at ang Eucharistia, bilang pagkain para sa kaluluwa. Hinimak niya, ang Mananampalataya, na labanan ang kasalanan sa kanilang bahay. Talikuran ang mga tukso na sumasalake sa kanila, at magangad NG bahay na kabanalan sa bawat malit na gawain. Ang kanyang mansalita, simple at tuwiran, ang ganap kuno NG kapanjarahang nagnila sa langit. Ay nagbago NG mga puso at nagbigay inspiration sa maraming daw sa isang bahay na may higit na debasyan at pagsuko para sa publiko NG Latin America na nagahangid NG spiritual na kagalingin at ang inasam na panlub na kapayapan. Ang paglalakbay ay Padre Pio ay higit pa sa isang kwento. Ito ay isang gabi, isang mapa. Ipinapakita nito sa atin na ang pagdalampayan ay hindi ng gangahulugan NG kawalan NG sakit o labanan sa ating bahay. Kundi ang kakayang harapan, ang mga ito ng may hindi natitinig na pananampalataya, ang baguhin ang mga ito sa mga pagkakataon. Para sa paglago at maging mas malakas sa Diyos, ay tinitro niya sa atin na kahit na nadarama natin ang panakamahina. Pinakanadisa, ang banal na proteksyon ay laging naroon. At ang pananampalataya ay ang panganayang susi sa pagbabago NG pagdurusa. Sa isang pursang pagtubos, isang naglalinis na APOI. Ang kanyang bahay, isang bahay na patado, na ang kabanalan ay isang posibleng landas para sa layat. Isang landas na itinio ng pontiantay. Eski jina NG gagalakan at sakit NG bahay. Sa bawat pagpili na ginawa dahil sa pagmamahal dot. Sa senaryong ito, NG patuloy na pagdakampayan at spiritual na paglago. Na ang figuram ay Padre Pio ay bumanggol ng marangal. Na nagahanda NG entablado para sa pinakamatas na sandali, NG kanyang bahay sa lupa. Kung saan ang kanyang pananampalataya ay susubukan sa huling pagatan at ang kanyang misyon ay sa wakas ay makakompleto sa malyo-hating parent. Na nag-iwan, NG walang hanggang pamana para sa buong sangkatauhan. Isang echo NG kabanalan na umalinggafanggah hanggang sa ara na ito. Habang tumatanda si Padre Pio, ang kanyang figura ay hindi yumuko sa panahon, bakas ay walang naging bahay na pagkakatawang daw in pananampalataya at lubos na pagsuko sa Diyos. Ang bawat ara na bahay, siya isang tahimik, inguni matinding paghahanda para sa dakilang kasubdulan NG kanyang pag-aral. Hindi NG isang pangwakas na labanan, laban sa Diablo, sapagat ayon ay napanalunan na sa kanyang kaluha. Asi pinakamalilim na intimacy kay Kristo, inguni NG pagyubos NG kanyang bahay sa pakikipagisa sa isa na ipinako sa cross,
ang paghahanda para sa kasagdulan na ito ay hindi ising natin kaganapan o ising nakahiwalay na gawin, kundi ising patuloy na proseso ng pagpapalam ng kanyang bakasyon, ising crescendo ng kabanalan na hindi maiwasang magdadala sa kanya sa tiyak at pinagpalang pakikipagpo sa panjanum ng harapan. Ang isa sa mga panakapansin-pansin na espiritu ng paghahanding. Ito ay kanyang madindi halos, mabingis, Eucharistia, Buhay. Ang misa, ang sentro ng kanyang pag-aral. Ang altar kung saan pananabago niya ang kanyang personal na sakripisyo sa pakikipag-isa kay Kristo at tinanggap ang mahalagang puwersa para sa kanyang maharap na misyon. Ang kanyang namdamisa ay mahaba. Puno ang nakikitang kagalakan at ising debasyon na gumagalaw kaya na ang panakamatigas na puso. Ang hemga mananampalataya na dumalo sa kanila ay nadama ang presensya ng Diyos sa ising halata. Halos physical na parent na tila ang kalangitan mismo ay bumukas sa harap ng kanilang mata. Para kay Padre Pio, ang Eucharistia ay hindi lamang isang ritual. Ito ay ang Buhay mismo, ang hindi maubos na pinagmumulan ng layat ng kanyang spiritual na kapangyarihan, ang pagkain na nagbakain sa kanya. Pamamagitan nito, nakiisa siya kay Jesus, at ang pagsasama na ito ang nagpatibay sa kanya sa pamamagitan ng pinakamasakit na pagsubok at nagtulak sa kanya sa kanyang misyon na iligtas ang mga kaluluwa. Ang isa pang malam na inyo ng paghahanda ay ang kanyang apostolado ng pagtubos na pagdurusa. Patuloy niyang daryala ang stigmata nang may higit sa daw na pasensya at lubos na pagbibitu. Nang magalay ang kanyang physical at spiritual na emgi. Sakit para sa pag-ibig sa Diyos at para sa kalitisan ng mga kaluluwa. Nanawan niya sa karunungan ng cross na ang pagdurusa kapag nakiisa sa karunungan ay Kristo ay may napakalaking kapangyarihang pagtubos na may kakayang baguhin ang mundo. Ang mahiwagang pagsasama na ito sa pasan ay Jesus ay ang kanyang pinakmalilim na inyo ng panalangin. Ising patuloy na handog na naglilinis ang kanyang kaluluwa at inihanda ito para sa kawalang hanggan. Ang pagdurusa para sa kanya ay hindi ising pasanin na dapat iwasan, kundi ising landas ng paglilinis, ising perin ng pagsinads ay kanyang sarili, nang higit pa sa imahe ay Kristo manunubos. Ang kanyang debasyon sa mahal na burhan ay lumalalang. Dinara-ra, naging mas filial, mas malambo. Ay tinuturing niya itong kanyang ina, at ang kanyang hindi nakakamali na gabay. Ang makapangyarihang tagapamagitan na sumama sa kanya, sa layat ng kanyang zampiano. Ang rosaryo ang kanyang pinakamapangyarihang sandata, at binibigkas niya ito ng walang pagid. Sinilid sa sinilid, lubos na nagtutulala sa proteksyon at tulong ng ina ng Barang Maria. Ang debasyan na ito ay Maria na napakalalang na nakagat. Kulturang Katoliko sa Latin America, para kay Padre Pio ising ligtas na kanlangan. Ising pinagmumulan ng hindi maubos na kaliwan at lakas, sa gitna ng pinakamatinding bagyo sa Buhay. Ang paghahanda para sa kasagdulan ng Buhay ay Padre Pio ay hindi ising pagurang mula sa mundo, ising pagtakas mula sa realidad Indonesian. Mas malaking paglulubog sa kanyang misyon na ligtas ang mga kaluluwa. Patuloy siyang nakikinig sa mga pagdatapat, apang payuhan ang mananampalataya na may supernatural na karunungan.
Apeng mamajitang para sa mga humindi ng kanyang tulong. Kahit na ang kanilang mga katawan ay mahina na. Ang kanyang katanyagan para sa kabanalan ay kumulat sa buong mundo. Tulad ng isang makalanjit na pabango. At ang mga pilotong ng mga peregrino ay dumagsa San Giovanni Rotondo apang hanapin ang kanyang pagpapala. Isang salida ng kaginawahan, isang himala. Siya ay naging tanglo ng pag-asa para sa milyon-milyong tao. Isang daluyan ng biyaya na naglilamanig ng dahil kaibigan diya sa layan ng diyayan. Naganda si Padre Pio para sa dekalang pagpipilong, hindi sa takot o kawalan kadiyakan. Kundi sa malalim na katahimikan ng isang taong tapat na ginampanan ang kanyang misyon at nagbuwis ng kanyang buhay para sa pag-ibig. Ang kanyang buhay ay isang patuloy na paghahanda para sa banal na yakap. Isang paglalakbay ng pagsuko at pag-ibig na magtatapos sa sandali ng kanyang pagalis para sa kawalang hanggan. Hindi niya inasahan ang isang pangwakas na paghaharap sapagkat ang demonyo ay pinalayas na mula sa kanyang kaluluwa. Umasa siya para sa isang ganap at malyalhating pakikipag-isa sa isa na kaning-kanig lingkiran ng buong kaluluwa, buong puso, at buong isipan. Ang kasadulan ng buhay ay Padre Pio ay hindi isang pasabog na pangyayari o isang dramatikong huling labanan. Tulad ang nakikita mo sa pelikula. Ito ay sa halip ang dakilang pagtatapos ng isang pag-aral na ganap na sumuko sa Diyos. Isang himno ng pag-ibig at sakripisyo. Ito ang sandali kung saan ang kaluluwa ang mapagkakumba at nagdurusa na prail na ito. Magpakailanman na manarkahan ang mata stigmata in ay Kristo at nabuo sa matinding spiritual na labanan. Sa wakas ay humuwalay sa makulupang sabra apang salyubingin. Ang walang hanggang liwanag, ang muka ng lumaka mismo. Ito ang rurak ng kanyang paglalakbay sa lupa. Ang makalanjit na yakap na nagbuklod sa kanyang tagumpay at ang kanyang buo. Walang kandisang pakikipag-isa sa panjanun na mahal. Niya, noong September 23, 1968, tumijalang mundo na tila may pagpatayin. Upang masaksihan ang tahimik inguni, maluwalhating pagalis ay Padre Pio. Ang kanyang yuhuling ara ang matinding pisikal na pagdurusa. Isang pangwakas na paglilinis. Ingani ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya at katahimikan ay nanatiling hindi napektuan tulad ng isang bato sa gitna ang nangdanggalit na dagat. Pinagisa niya ang kanyang sarili kay Jesus sa kanyang pasayan na nagalay ng bawat sakit at bantong hininga. Dahil sa pagmamahal sa nagdurusa na sangkatan. Ang mga emotional na salase, hindi kanyang mga kapatid na prail, hindi kanyang mga spiritual na anak, yung mga kasama niya hanggang si katapusan, ay naglalarawan. Hindi isang kapaligiran, hindi malalam na kapiyapan at pagpitagan sa kanyang mga silid. Natula ang kalangitan ay nagbubukas na nakakita. Apang tanggapin siya as a kanaling mga bisig. Ang kanyang marupak na mga labi ay umubilong as a huling panalangin. Ang kanyang puso ay tumitibak as a ritmo ng pag-ibig na lumampas as a dimension ng daw. Nagahanda para sa huling tabak. Ang sandali ng kanyang kamatayan ay para sa mga Pananampalataya. Ang hindi may kakaila na korona, hindi isang bahay ang kabayanihan na kabanalan. Ang stigmata na sinamahan niya sa lubin limampang mahabang taon at pinagmimilan ng labis na pagdurusa at kontrobersiya.
Anawala sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanyang kamatayan, na nagatuan ng kanyang balat na makinis at walang marka na tila hindi sila umural. Parabang ang Diyos, sa isang kilos ng walang hanggang awa at ganap na konfirmasyon ng kanyang pagiging tunay, ay analis ang mga palatandan ng kanyang makalupang pasayon na inanyayahan siyang lubos na makilahok sa kalulahation ng nabuhay na maguli. Ito ay isang panglakas na himala, isang banal na tatak, isang hindi makakaila na patunay ng kanyang metallic na pakikipagsisa kay Kristo, isang pamamalam sa pagdarusa, at isang panyaya sa kalulahation. Ang nakita ng Diablo kay Padre Pio, ang bahay na imahe, anay Kristo, ang kailalaman na pagpakumbaba, ang hindi natitinig na pananampalataya, ang kabuang pagsuko, hindi kanyang sarili, ay nagtapos sa pinakamatas na sandaling ito. Ito ang tayak na tagumpay ang liwanag laban sa kadilaman, ang hindi may pag-alanganan, na patunay, na ang bahay ang kabanalan. Gano man ito kahirap at puno ng mga cross, ay humahantong sa walang hanggang kalulahation, sa kapaspusan, ng bahay sa Diyos. Para sa mga puwersa, ng kasamaan, ang pagkamatayan ay Padre Pio ay hindi isang ginhawa, isang pagpapalaya, kundi ang masakit na kompromisyon ng kanyang pinakamatinding pagkatalo, habang siya ay nakiisa, at naging isang mas makapangyariw. Tagapamagitan sa langit, isang mas malaking bantas sa kaharian ng kadilaman. Ang kanyang pagalis sa ama, ay hadyat ang kanyang nalilhating pamamagitan para sa layat ang tumawag sa kanya, para sa bawat kaluluwa na naghahangad ang kay alay 1.milyon daw sa buong mundo, ang nakadaman ng physical na kawalan ay Padre Pio, kundi pati na rin ang hindi natitinig na katiyakan ng kanyang bahay na presensya sa langit. Ang kanyang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kanyang gawin, ang ganiyang simula, ang kanyang pamanampalataya isang santo, isang tanglaw apang gabayan. Ang mga panalangin kay Padre Pio ay dumami sa layat ang mga konfinante at ang mga himala na inyugmay. Sa kanyang pamamagitan ay patuloy na nagaganap, na nagpapatu sa kanyang kapangyarihan sa Diyos, sa kanyang kakayam gumalo sa banal na puso. Siya ay naging tanglaw ng pag-asa para sa mga hirap, isang tulong para sa mga nangangailangan, at isang gabay para sa mga naghahanap ng kabanalan sa kanilang sariling parang. Ang kasadulan ng bahay na Padre Pio ay ang makalanjit na yakap, ang pakikipagpo ng kaluluwa sa lumika nito, ang pagbabalik ng alabangan sa tahanan ng kanyang ama. Ito ay ang pagyubos ng isang bahay ng pag-ibig na ibinigay ang sarili ng buo, ang pagtubos na sakripisyo at lubos na pagsuko. At sa sandaling ayan, inihayag niya sa mundo ng mas malanaw kaysa dati, na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalele. Estos pasong pagpakumbaba, taintim na panalangin at lubos na pagtatuwala sa Diyos. Mga pagpalagan na ang Diablo mismo ay napilitang kilalan, matakot, at esa huli ay tumakas. Ang kwento ay Padre Pio ay hindi lamang isang kamanghamangang salasay, hindi isang santo na personal na nakaharap sa Diablo. Ito ay isang salaman na sumasalamin sa daimarok na kalalaman ng pananampalataya ng Dao, at ang walang limitasyong mga posibilidad ng spiritual na pagtatagumpayan. Ang kanyang bahay, ang kanyang gaepakong labanan,
ang kanyang mga himala na sumasalangit sa katwiranet, ang kanyang malyolhating paglalay sa nag-iwan sa amin ising napakalawak na pamana, ising maba, ising practical na gabe para sa aming saraling spiritual na paglalakbay, na puno ng mga haman at paghahanap. Ang nakita ng Diablo kay Padre Pio, at ang takit na dulit sa kanya ng panjatayang ito, ay nagahayag sa atin, ang tanay na mga sandata ang liwanag at ang hindi natitinig na. Ang gahalaji ang ising bahay ang tanay na kabanalan. Ang una at marahil ang pinakadekalang aral na ibinibigay sa atin ay Padre Pio, ang napakalakas na kapangyarihan ng kitananin, ising hindi natitinig na pananampalataya. Ay tinuturo niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang saraling bahay na ang panalangin ay hindi ising walang layman na monologo, kundi ising patuloy at nagbabagong dialogo sa Diyos, ising hindi maubos na mapakukuran ng lakas, kaliwan at kapiyapan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pagsubok, sa bawat sandali siya sakit, kumapit siya sa panalangin, lubos na nagtilawala at bulag sa banal na providence. Para sa mga dabakong kaluluwa ng Latin America, na nagahangad ng spiritual na kagalingan at banal na proteksyon. Kanilang bahay. Ang bahay ay Padre Pio ay ising tainta na panyaya apang palalamin ang kanilang bahay panalangin, apang going ising ligtas na kanlangan at ising makapangyariang sandata, laban sa mga paghihirap ng bahay, ang pangalawang panganawing. Aral ang malaking kahalagan ng pagpakumbaba at radical na pagsunod. Si Padre Pio, sa kabila ng layat ng pambihirang kaloob at biyaya na tinanggap niya mula sa langit, ay hindi kailanman ipanagmalaki o itinuring na nakahigit sa sinamang tao. Ay tinuturing niya ang kanyang sarili bilang ising walang silbi na lingkod. Ising kasangkapan lamang sa mga kamay ng panjanun, ising mesunuran na kasangkapan. Ang kanyang walang kandasayong pagsunod sa simbahan, kahit sa gitna, ang pinakamalupit na pag-usig at hindi pagkakunawan, ay ising malanon na patatu sa kanyang malalam na pagpakumbaba. Ang virtud na ito, na wala sa ating modernong mundo, ay ising mabasang panlaban sa pagmamatas at pagmamatas. Ang parahong mga kasalanan na humantong sa kagila-gilalas na pagbagsik ng Diablo mismo. Ang ikatlong oral na malalam na umalinggafmo. Sa atin ay hindi may kakaila na kitatahanan ng spiritual na pakikipaglaban at ang patuloy na pangangailangan para sa pag-ingit. Ang bahay ay Padre Pio ay nagpapalala sa atin, malano na ang Kasamaan ay tatu. Ito ay isang puwersa na kumaklos sa ating mundo. Walang pagod na nagahangad na lumayo sa mga kaluluwa mula sa Diyos. Ang gani pinapakita rin niya sa atin, sa pamamagitan ng kanyang saraling tagumpay. Na sa pamamagitan ng mga sandatan ng pananampalataya, panalangin, mga sakramento na nagbibigay bahay, at dabasian inay Maria, malalampasan natin ang anyamang masamang pagsalaki, ganoman ito kalakas na. Tila, binibiging inspiration niya tayo, na huwag magpadala sa kawalan ng pag-asa, kundi lumaban ng may katapangan, na may kadiyakan ng tagumpay na ibinigay sa atin kay Kristo dase wakas, at marahil, ang pinakanakakontig na bahay, ang bahay Padre Pio ay isang mainit na panyaya na medjing miyembro ng isang komunidad ng pananampalataya at hanapin ay kabanalan sa ating pangaraw na bahay. Bawat malit na paglos, bawat pagpili,
Itinaturo niya sa edin na ang Pananampalataya a hindi ising nagising padlalakbay, ising landas na tinatak nang nadisa. Inguni tinawag tayong lumakad nang sama-sama, apang supertayan ang isa't isa. Aming palakasin isa't isa balang kan kakapatid kay Kristo. Ang kanyang di maubos na pag-ibig si kapwa, na ipenikita ay napakalaking pagtatao in G-house for the relief of suffering. Ising nagnininging na halimbawa kung paano isinasaling ang pananampalataya sa kankutong gagawa and pagmamahal sa kapwa. Sa walang padambat na paglalingkod, ang pigira nenay Padre Pio, higit kailanman, ay umalinggafnga sa ating mga, lalo na sa maganagan hangad manlub na kapayapon at spiritual na kagalingan sa jitna jima padihir. Itinaturo niya sa atin na kahit sa pinakatakilang bagyo ang Buhay, ang liwanag ng Diyos ay laging nananag at ang pananampalataya ang ating pinakatiyak na angkla sa dagat ang galong kadiyakan. Ang kanyang Buhay isang patuloy na himala, isang Buhay na patatu ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos kahit sa kahinan ng gao, na binabago ito sa Lakas para sa kalulahasyon. Ang kwento inay Padre Pio ay isang panyaya, higit pa sa isang kwento lamang. Ito ay isang panawagan. Isang panawagan hindi lamang apang humanga sa kanyang kabanalan, kundi apang simulan o palalaman ang ating sariling paglakbay ang pananampalataya, na binabago ang ating naranasan sa isang Buhay na patatu. Naway ang bawat haman ay maging isang hakbang, ang bawat panalangin ay isang yakap sa Diyos. Kung ang kwentong ito ay nantig sa iyong kaluluwa, kung si Padre Pio ay isang figura ang pananampalataya na nagbibigay liwanag sa iyong daring, ay bahagi ang iyong sariling patatu sa mga komento sa ibaba. Paano binago ng pamamagitan ni Padre Pio o ng kanyang malalim na kwento ang iyong Buhay? Ang iyong karanasan ay maring maging liwanag na kailangan ng abang kaluluwa sa pinakamadilim na sandali nito. Isang himala sa sarili nito magiwan ng iyong komento. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento na nagpapalasid kaluluwa at nagpapasigla sa Espiritu, at i-activate ang campanilla upang hindi mo makaligtaan alamin sa aming paparating na inspirational video. Sama-sama, pamubo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya, walang kandasayong pag-ibig, at walang humpay na paghahanap para sa banal na proteksyon. Nawalay laging sumainyo ang pagpapala at kapayapan ni Padre Pio.